Kapkalenjin eng uitugulele mitei itakat eng tetutieng'ung nebo tililindo kainenyu ko Chesankaro Sirma. Ko logoiwekchok chekitoune kotetat koek emetab Kenya emet neindoi eng sekta nebo konyoiset eng Africa yeiwongei teksetab sipitalit nelel nebo Moi Teaching and Referral Hospital MTRH eng komasta nebo Kiplombe eng Eldoret, Uasin Gishu County. Kaindochi lumdaetab koita nebo teksetab sipitalinatak bo kitandok 2,000 minista nebo konyoiset Aden Duale nekamwa kole kiwang'u teksetab sipitalinatak eng arawek 18 chemitei tai. Ole indochin teksetab sipitalinatak askarikab luget chebo Kenya Defence Forces KDF. Iarorwech koindab logoiwechutok sirindenyo Timothy Kiplimo. Tekset nebo sipitalitab Moi Teaching and Referral Hospital en kebeberta nebo Kiplombe en county nebo Uasin Gishu kotetat kondochi afisaek chebo Kenya Defence Forces anan KDF kole tetat kokesugei teksonoto en kasarta nebo arawek 18 chemiten tai. We are here for the groundbreaking ceremony that will make the beginning of one of the most transformative healthcare investment in our country. Siptalinoto kobo kitandoshek cheite 4,000 ole kamwa CS netonondochin tililindo en emoni Aden Duale kole wendi koeku siptalit neo en continent nebo Afrika kole tetat kotoret en kanyoisetab mionwogik cheterter cheboto chebo muguleldo ak waletab kebeberwekab borto anan transplanting. And once it's completed, this hospital will be a model of integrated care, providing advanced treatment in cardiology, oncology, trauma, transplantation, rehabilitation, pediatrics, and reproductive health, among others. And they will be seamlessly linked to the primary and secondary care through our robust referral, digital health, and supply chain system. Kailos Duale kandoinatet nebo sipitalitab MTRH Eldoret en mwaet kole kikotoret oleo en kanaptaetab kanyoiset en counties cheite 24 chebo emoni. Kini kamwa kole teksetab siptalinoto kotetat koek sipitalit neo en continent nebo Afrika. While advancing our aspiration to position Kenya as a regional health center, we also want to promote medical tourism by providing world-class specialized services, providing accredited facilities, providing a fit-for-purpose workforce, and a seamless digital patient experience that caters for Kenyans in our country and also attracts regional and global clients in line with the 5th administration agenda. Kabotage Duale ak PS and Ministry nebo Tililindo Ouma Oluga, PS and Ministry nebo Defense Patrick Muiriru, Governor nebo County nebo Uasin Gishu Jonathan B. Chelelem, Wesley Rotich nebo Elgeyo Marakwet, Stephen Sang nebo Nandi, Senator Jackson Mandago en kwenutab kandoik alak. Hii ndio itakuwa kiwango ya juu zaidi ya kupeana matibabu hapa Afrika. All other agencies of government, we are working together in a steering committee to deliver not only the hospital, but also every other enabling services. The project will create thousands of jobs during construction and operations. CS, this project will open business opportunities across the county. It will actually be supporting the decongestion even of our county referral hospitals. What we only need, this will be our center of excellence for sisi kama counties. We want to request that within this hospital, there should be a serious telemedicine center, which is linked to Kapsabet, linked to Ziwa, linked to Iten, Kabarnet, mpaka Samburu Maralal. We are here because we have succeeded or we have a government that believes that every part of Kenya deserves development. Kong'ete Kiplombe nemiten county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass TV, kanenyu ko Timothy Kiplimo. Tesetai ko kakiyai tetutiet nebo siretab polis eng emet komugul eng komasta nebo Nandi East eng county nebo Nandi ko katestai komie tetutienoto ole kemongei neranik chechang kotiem kelchin eng tetutienoto.
Tetat kesir askarik 10,000 eng emet komugul ole kayomis minista nebo ripsetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen kole kisuldae tetutienoto eng oret netagunot nemamitei nametab asoya. Kabaorionji tetutienoto sirindenyo Nelson Tarbei akoibwech report neisubi. Samuel Ngeywa ko ofisayat inoni kendochi tetutienoto bo siretab kurutikab polis eng uwanjetab boror nebo Nandi Hills nekamwa ine kole anganda kemongen neranik eng tiong'indo asikobit kotyem ichek kelchin komaimuch konyor chang'indanywa boroindo kosubkei ak mean grade nebo D+ nemoityin ichek. Vijana wamejitokeza kwa wingi, lakini kuna mambo madogo madogo ambayo imeondoa kwa mchujo ambayo ni kawaida. Kwanza certificate zao tulianza kuziangalia, tukapata ya kuwa kuna wengi ambao walikuja lakini hawakuweza kutimiza ile requirement ambayo inahitajika. Kila candidate alikuwa anahitajika kuja na certificate ambayo iko na D+. Ukikosa Kiingereza hata ukiwa na D na uko na Kiswahili D+, bado tutakuchukua. Lakini bahati mbaya ni kwamba kuna wale hawakuwa na hizo zote. Wako na D plain, English D plain, alafu pia Kiswahili D plain. Hawa tuliweza kuwachuja. Neranik chebo NYS chekatitata kotyem ichek boroindo kokawirta ichek kokeny mean grade anganda kinyor ichek recommendation nekararan kobun NYS. Kuna pia kiwango cha hii kategori ya watu ya NYS. NYS wengi kweli walipewa discharge certificate ya good ya very good. Wengine wakawa na very good, wengine wakawa na good. Lakini kwa bahati mbaya ukiangalia certificate zao walikuwa na D plain. Alafu pia Kiingereza alikuwa aidha na D plain kwa Kiingereza, lakini Kiswahili alikuwa na D+. So tuliweza kuwachuja kwa njia hiyo. Mbio pia tumefanya tukaweza kuwachuja. Eng kasarwek chechang kobitu yautik chebo ng'alset eng tetutik cheu chu ole ketechin neranik koistoegei biik cheimuch kong'al ichek koboisie chepkondok. Asubuhi tulipoanza nilieleza kila mtu kama alitoa pesa aitishe pesa yake, because hii exercise serikali imetoa jukumu ya hii exercise ifanywe free and fair. Hakuna mtu ambaye atahitajika kutoa pesa. Kong'etegei county nebo Nandi logoiwekab emet chebo Kass. Kainenyu ko Nelson Tarbei. Katestai komie siretab ofisaek chelelach eng emet ole kisire ofisaek chelelach chebo polis 10,000 eng ketesiosiek 427 eng emet. Nitok kosubkei ak Inspector General nebo Police Douglas Kanja nekang'alali eng kiwanjet nebo Olentimama Stadium eng taonitab Narok. Kangorutechi county notok kokerei kiwanjet nebo Olentimama Stadium koker tesetab tai nebo siretab ofisaek chelelachen. Kamwa ine kole katestai komie eng emet komugul ak kesire ofisaek chebo police 10,000 eng county age tugul. Kosubkei ak Inspector General Kanja kowendi ofisaek chotok eng kanaptaetab ripsetab kalyet eng emoni kotoreti kora ofisaek chotok kotononchi lewenisiet nenyonei neo nebo kenyitab 2027. Kaboisie kasarata komwochi neranik koker kole kaistoegei yautik cheng'eme bandab tai nenywa. The exercise kicked off early this morning. We want a clean exercise. An exercise to start from 8 in the morning and end at 5 in the evening. Throughout all the 427 recruitment centers. Yeah. So far, the reports that I've gotten from throughout the country, throughout all the recruitment centers, is that we are doing very well. And we are headed in the direction that, as I indicated, that we want to get the best from Kenya. Yeah, as the next crop of officers to come and continue with the transformation journey of the service. Yeah. So, and as I've said, these young men and women, they are not only coming in as new recruits. We are also getting reformist officers. Yeah, so that they can be able we can be able to continue the reform agenda of the service. Yeah. So that's the reason why at the end of the day by 5 we should be having the 10,000 police officers with us, and then from there the next phase is the training phase. Yeah, they will be there for the next 9 months, and we are
we are set on our trajectory because we're also looking beyond recruitment. We're also looking at the 2027 when you have the general elections. These are the officers who will be on deployment to ensure that we have the right environment to allow the people of Kenya exercise their civic duty. Then, and many others to ensure that our country remains safe and secure. My message to the youth is that even when they are schooling, when they are going various, training programs, it's also important for them to also focus into the future and avoid some of the unnecessary areas of conflict that can actually put them into unnecessary frictions. Yeah. Yekitestai kimuchi keistoegei bananda eng korik angot kikochi kwonyik chomchinet ak kamuget nebo konam mbarenik eng gaa. Kosubkei ak kibagengeitab Africa Institute of Capacity Development kotindoi kakiletabgei kwonyik ak kounotok konyolu eng manung'otai kokochi kwonyikwak chomchinet koyai boisionik chebo kabatisiet eng mbar asikeisto bananda eng gaa akobit walet ak bandabtai. Kinyoru logoiwechutok eng koindo ak sirindenyo Andrew Kimeto. Angot kikochi kwonyik namunetab mbaronik anan land ownership eng kokwotunwekab gaa koimuch kekirinda bananda eng familia chechang. Kaimongei nito eng tuiyetab kanetet koityi kwonyik eng taonitab Iten akobo kamanutietab kikochi kwonyik mbaronik asikosuldae tetutikab kabatisiet eng gaa ole kamwa director nebo tetutikab kabatisiet eng county nebo Elgeyo Marakwet James Wekesa kole makat eng murenik kokochi kwonyik baronwekab kosuldae kabatisiet eng kokwotunwekab gaa. Participation of women in agriculture haiko chini hivyo, iko juu, but shida kubwa ni ku-access resources na controlling hizo resources. Tunajua society yetu wamama wengi sio wamiliki wa shamba, wamama wengi hawezi kufanya maamuzi juu ya kile kitu ambacho watafanya kwenye mashamba. Ni wanaume ambao wana control hizo resources. So hiyo ni changamoto, lakini vile tunavyojua ushirikishaji wao katika kilimo ni jambo la umuhimu, kwa sababu wao ndio hasa wanafanya hicho kilimo. Wanaume wengi watakuwa wanatoa direction, lakini wale wa kutekeleza ni akina mama. Tukiwapatia mafunzo na kuwawezesha, itakuwa hatua kubwa sana katika kubadilisha hiyo hali. Lugoi choto kaikochi tiet ofisayat neo eng bengetab Africa Institute for Capacity Development Patrick Wahu nekang'ong kole atebet neu noto ko kikowekta let bororiosiek chechang eng emet. But based on the data that exists, for Kenya, the poverty index, that is what guides us in deciding, where we can train. And Elgeyo Marakwet actually happens to present the kind of data that shows that the level of poverty here is quite high. And so since we have trained rural women in other areas, we felt that on this occasion we could also do the same in Elgeyo Marakwet. For the family to develop, and even the community and the country as a whole, if the woman is left behind, then the job of achieving those objectives is made even harder. And that is why we are focusing on the women. Kaikoito kurset kwonyi choto eng manung'otisiek kwai kochamchi icheket kosuldae tetutik choto bo kabatisiet eng familia choto mitei icheket. Man ayoe chepyosok kasit kabisa eng mbar. Mayoe boisiek anyun saiti. Kiyoe chepyosok neo nafasit neo. Amwoe ale kimeche keyai kasit tugul koboto murenikyo. Akeyai tugul sikonai akot akinye lagokyok kele kimi pamoja keyai kasit tugul singesich kiy koba lagochuto. Katinye chitugul right ko plain role akitya kimatakekasane saiti mongolen akolu ile kekol tuguk chekamapangan kamamwa ale kindenoi kiyu kelen keyai ne kelen kele kanenyune kokakopka ko chicho tugul. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto.
Ketesetai ko kakolumda serikali kobun ministry nebo kabatisiet teksetab silangetab beek nebo Arap Kelelyo eng Kipkelion West nekitechei eng olietab silingisiek milionisiek 100 ole tetat kiwang teksenyi eng kasarta nebo arawek 3 chemitei tai. Iarorwech sirindenyo Robert Siele koindab logoiwechuto. Kamwa sirindet neo en ministry nebo kabatisiet en emoni Dr. Paul Rono kole kakotoige teksetab daminata naat ku Arap Kelelyo en kalyet en Kipkelion West en county nebo Kericho asikotoret temik en kabisisiet ak beek chekiboisien en gaa ak kabatisiet. Nguni ikere kemi reu mi dambi neo nebo beek nekakelonchi ra en Arap Kelelyo. Kikilonchen nikibo Kifuno Dam en Kipkelion East ne nekit kobek nguni. Arap Kelelyo ko nikakelonchen, kikakilonchen yukinye nemiten kalyet Barshele netesetai nekit kotwo kokinde kora market tugul Kericho kong'eten Ngoino Road keba Kapkatet keba Litein ak yeite nyokebwa Chepseon kokokinde markets asikotoret temik kwaldaen tuguk o kimache keibun containers ak keibu chekibore mama shops kindeoten oret sikotoret akwa mama chu kipela sister. Kosubkei ak PS Rono ko project inoton po milionisiek 100 kobun serikalitab emoni kobun ministry nebo kabatisiet kotetat kowangen kasartab arawek 3 chemiten tai asikotoret kebeberatan. So ko mradi ni kakiyai ra en yu kelonchen kemochen arawek 3 kokakotwo ako konech litaisiek milionisiek 15 litaisiek chetoreti biikab ireu chebo ward nebo korab Kipkelion. So chingili ak MCAC chu amwa kongoi amun ak MPs kwok chebwanu bisa ko keng'alal ng'alechu. Ako kakoyaak ra komaunon kimoche action. Kimoche kemwa ak action. Kosubkei ak contractor nebo project inoton ko kakotoige boisiet ole boisien neranik ak meng'ikab komosaton en tetutikab boisionik. Labor, we have the semi-skilled which we are sourcing locally and we have the skilled labor which we are sourcing from different institutions regardless of where they are. Kamwa Dr. Rono kole noton ko kakimitet anan empowerment nebo iman koityi temik ak biikab emet. Akokere ale ngot komi empowerment nebo man ko ketoret mkulima kenyiljine somok tuguk cheyobu mbar. Ngot ko kawek keker kele kakinyilen somok beit noton. Ngot ko chaik kenyilen akine. Ngot ko bandek kikoi beit nemi ngweny en mbolea ak ketoret kiolchi en kasarta nemugat. Ak yeityo keyat market chekikonoren tuguk ak keyai value addition. Nguno kakele momoche kialden kawek kyok, kialden ko green kawek kimoche keker kele kakiyai value addition. Ng'alekab chaik ko kakeng'alal ng'alekab chaik kele kindoi line. Hawking chebo tea ak hawking chebo coffee ko kakele kotelel komomoche kekas. Chorset netokomi kechore mkulima ko kakele mokemoche kimoe konyor mkulima haki yake. Kamwa MCA nebo woditab Kipkelion Town en komosaton nebo Kipkelion West Anthony Ruto kole Arap Kelelyo water project en komosaton nebo kalyet ko walutietab kaimutietab beek en komosaton nekikobunchi kasarta nekoi. Amun en tai yu kibendi komoseretos bichu ng'alekab beek. Irrespective of kemeut anan kasarta neroboni kotindoi beek kila en yu. So amalin koberurin Jehova. Kikebwan kelonjeni ako kaotoka chepchepit inoni kosir nin kingoet ropta kole nan kole kidogo lakini kakeng'olole Uganda kokolyon Wednesday koketu moshinisiek sikonam. Kong'eten county nebo Kericho logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Ketesetai ko kakikoito kurset eng governors chebo emoni koker kole kasir eng boisiet nebo permanent and pensionable kiboitinik tugul chebo tililindo chenotin ko Universal Healthcare Staff UHC. Kong'ololi eng kebeberta noton nebo Kiplombe kasarta nekakilumda teksetab sipitalitab Moi Teaching and Referral Hospital komwa nebo ng'echeret eng committee nebo health eng Senate
ne inendet kora ko governor nebo Uasin Gishu Jackson Mandago kole mamitei amune asimasir governors chebo emoni kanyoichoto akot eng kasarta nekingat president nebo emoni kole kesir boisiet kanyoichoto kit nekamwa kole isuldae boisiet neo kanyoichoto eng kasarta nekiborye kutik chebo COVID ko kiyai boisiet neo ako noto komanyalu kituptochi batai icheket eng inguni kobate kesir boisiet kou ole nyalu. Timothy Kiplimo ak logoiwechuto. We must have a conversation on human resource. Gentlemen, we can no longer afford to bury our heads in the sand. Kamwa nebo ng'echeret en kamiti nebo tililindo en bunge nebo Senate en emoni Jackson Mandago kole kikoyai bungeinoto kit age tugul koboto katabanetab rabinik chekibendi keboisie kesire kanyoichoto bo UHC. Kini kamwa kole matinye amune governors chebo emoni asimasiren boisiet kanyoichoto. We have an outstanding matter of UHC health workers. We have done our bit as parliament. Pesa tumeweka kwa budget. Audit nasikia mlikuwa mnafanya. Let us confirm UHC staff into permanent and pensionable. The president has pronounced himself. He has allocated resources. Those who are charged with the responsibility of implementing should simply implement. Kaikimit Mandago kole kakoit kasarta nenyolu ketorchi kimnatet kaimutik chekikotestai kobun sekta nebo kanyoiset en emoni mising ko kaimutik chebo rarunetab kiboitinik. Let's have a conversation on how we are going to onboard additional health workers considering the amount of resources we have. If it means starting from locum to contract to P&P, let's have a clear path so that wewe ambaye uko kazi sahihi, you can afford to go on off duty, you can afford to go on leave, you can afford to go on training. Sahi kuna counties who cannot afford to release any doctor to go for training because there are 10 doctors, 5 are already on training and the remaining 5 are due for training, but there is no money to recruit more doctors. So let's have an honest conversation on how we are going to handle the human resource for health. Kowalu kotingyang noto komwa gavana nebo county nebo Nandi Stephen Sang kole maisho governors chebo emoni kosir boisiet kanyoichoto kobate karirtai ministry nebo treasury nemayaror komye ole kinyorchin rabinik chekilipane melekwekab kanyoichoto kasarta nekakisir boisiet. Tumeona ile proposals kutoka National Treasury juzi waliwacha in Dora because for purposes of securing the resources into the future hiyo pesa ya kuconvert hawa into PNP ipatikane katika Dora so that it helps us for posterity. Sisi tukifanyiwa hivyo na tusaidiane tusukume National Treasury wafanye hivyo, sisi kama county governments we will execute that decision that you and the president and the summit and the IBEC have agreed. Akot kounoto komwa CS netonondochin tililindo en emoni Aden Duale kole bendi kosubi en ministry nebo treasury asikeker kele kakitaban ak ketiakta rabinik chekibendi kesire kanyoichoto kikotestai korirtai serikalitab emoni en mwaet kole kikotuptochi ichek batai en kasarta nekoi. So sisi UHC, mimi na PS Oluga, we have done everything. We are ready to bring a commitment from the National Treasury so that in the next DORA division of revenue bill and for the subsequent ones, pesa iwekwe. Kong'ete nganaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass TV, kaninyu ko Timothy Kiplimo. Konyor taretet neranik kobun county nebo Bomet nebo rabisiek kobun ofisitab Women Rep nebo county notok Linet Chepkorir Toto neko imuch kelipanchi rabisiek chebo kanetisiet nebo ketetab karisiek anan driving nebo chesorto nemiten eng sub county nebo Sotik eng county notok bo Bomet. Kong'ololin eng korata komwa Toto kole kokomut neranik 10 eng wadit age tugul eng county nebo Bomet ole takyingei keker kele kanyorune kelchin neranik chebo county notok bo Bomet. Kinyoru sirindenyo Festus Rono ak koindab logoiwechu.
Kongololi ine eni igoroto komwa Linet Chepkorutoto ne ine ko women rep nebo county nebo Bomet kole kaimuch komut neranik 10 en kila wardit ole tokyin nenyin koker kole kanyorunen kelchin neranik chebo county nebo Bomet mising ko neranik ak kamatik ole kamwa ine kole bendi kokochin toretet neranik chepyosok ak ichek tugul chemokyingei toretet ole en kila wardit kokaikochi toretet biik 10 nebo kosomonji ketetab karit anan driving. Ko kale akifandeni grupishek somok nebo chepyosok, vijana ak biik chememuchegei en borwek. Ko ndebare iker grupishek tugul chekinyor toretet en ofisit nyun komami chebo vijana. Penge sikenyor chebo vijana. Vijana ne ko kamach tugukab sait notet. Mamache takelein chut grupit register lianen. Abwat ale ayae ne amun angandan kokoroiku mama akane kotakwo kijana kora. Ako yoche atelelchi bichu kokas anyinyindab office. Kinyon kibur any ak board akibwat kele kilionen. So kinyon kinamai ngalekab driving school. Chekwa somesan taman en wardit age tugul. Akot kounoton kocher Toto neranik chekanyor boroindo kokilgei en boisiet en kit nekamwa kole mamiten neranik chekesire en emotinwekab sang komaba konetisietab ketetab karit anan driving ole kamwa ine kole chang neranik chekikonyor boisionik en emotinwekab sang en nekamwa kole bo komonut kotinye ichek leshenisiek nebo driving anan ketetab karit asikomuch konyorchigei boisiet. Ye kainyoru nafas kekonin ikilgei. Chang biik chemoche nafasini. Chito ne kainyoru ikilgei. Yon ingen ile metare isibimwowe kichokten chito age. Anan okwe matimishuse nafas ne kakekonin. Yon ingen ine ile eye kauit katokosit bana kikoi age lakini kingen kele matokos. Sikokonon metitae ngalechu komami raini kijana nekesire nemait driving school. Ndiwe isom kasit age tugul kelenjin kimoche kokiyai computer ak driving school. Ale nonai agenge en kandoikab gat akane asir kijanaechu mama imisen kasit amun en driving school nemami. Kates komwa ine kole akot ngandan nyoru MPs rabisiek chemiten ngwony kowendi kokere kole kanyorunen kelchin biikab emet tetutikab bandab tai ama en kalotunet. Kikere nguni kijanaek chebendi olimbo Qatar. Mi chebendi olimbo Dubai ono. Ko kineta kemoche ingen iket karit. Sobet alelen okonon nafas keboisien tugul. Tuten rabisiek chebo women rep kabisa. Kamwa Drogba. Ako uon kiyome kaa kemwa kele MP konyoru ata boisienyin kone. Ani gavana akine konyoru ata boisienyin kone. Koni women rep konyoru ata boisienyin kone. Osa kabisa keteswe. Kosubkei ak nebo kecheret en Chemitan Driving School kokawekyi kongoi ofisitab women rep nebo Bomet en nekaikochi boroindo neranik ole kacher neranik koker kole kanyor boroinotok akonyorunen kelchin. Kimwoe kongoi en kakebwat keyai launch nebo these trainees. So ko nebo aeng natai nale kongoi ofisitab mheshimiwa amun ko considered in this tender nito ko ikoito kinet these trainees chebo driving school. Kingekas kele kimoe kokoito county kasit ina office nebo mheshimiwa ngap office nendochi mheshimiwa ke apply na kechek like anybody else. It was very competitive but eventually ke konech kelenje kakewinen the tender nitet kemwoe kokoi kabisa en ofisitab mheshimiwa ak staff chebo ngap office en Bomet County. Kongeten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass kainenyun ko Festus Rono. Tesetai kokakolumda serikalitab county nebo Uasin Gishu eng kibagenge ak Kenya National Bureau of Statistics Uasin Gishu Statistics Abstract 2025 newendi kotoreti eng tetutik ak panganutik chebo kanabtaetab county notok po Uasin Gishu. Ngenyoru karoretab sirindenyo Isaac Koge. Kongolole kasarta nekakilumdoi Uasin Gishu Statistical Abstract 2025 kongong governor nebo county nebo Uasin Gishu Jonathan B. Chelilim kole kotestai kolany kaitetab biik chemite eng county noto nebo Uasin Gishu mising ko eng taonitab Eldoret kosubkei ak netestai koushin county notok chongindoi biik kobun komoswek alak chotok chebo emoni. In economic growth, our economy has expanded steadily. Uasin Gishu is ranked number 8 nationally in gross county product, or what we call GDP, which grew from 223.8 billion 2019 to
349.2 billion 2024. The service and agriculture sector remain strong contributors to national GCP, cross-county products. Population and growth and urbanizations. The population increased from 1.16 million in 2019 to 1.28 million in 2024, driving demand for improved urban planning and service delivery. Kama biik kole agenge eng tuguk chotok chekokotokyi kotesakis biik eng county notok ko boroindab mung'aret, teksetab korik chotok chebo affordable housing ak kanaptaetab taonitab Eldoret koek city. Eldoret city status continues to attract new residents. Affordable housing, championed by President William Samoei Ruto, is easing housing pressure and supporting orderly urbanization, with the county providing land for new units. Now, we cannot be saying we are 1.1 million people. We are now 1.28. We are 200 shy of 3 million people. So these are very strong county with large numbers, very good for politicians. Jacqueline Dama ko ofisat nonoto bo Kenya National Bureau of Statistics nemwoe kole data ichotok anan statistics chemite eng nguni kowendi kotoreti serikalitab county noto bo Uasin Gishu eng panganutik agoi koityi komoswek chotok chebo kokwotinwek. Through such consistency, the county has now developed time series data across numerous indicators integrated up to the ward level. This level of detail is essential in responding to the growing demand of granular, reliable data that informs evidence-based policy formulation, development, planning, budget processes, and monitoring and evaluation of programs at the county level. Kosubkei ak microcon CC noton nebo finance eng county notok komwoe ine kole kokolany weetab aisurut kora kit noton newendi kotoreti eng kanaptaetab boisionik chotok chebo bandab tai ak tetutik chotok chebo serikalitab county notok. 223 billion to 349 billion in 2024. That's a strong testament of economic resilience and the strategic investment. Our on-source revenue, as His Excellency pointed out, has grown significantly. In fact, it has doubled from 779 million to now 1.3, 1.4. And that is a reflection of improved fiscal discipline and citizen trust. The county's population has increased to 1.28 with a youthful majority under 35, presenting both opportunities and responsibilities in employment, education, and the urban planning. Kong'eteke taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Itesetai kokakecher meng'ikab county nebo Bomet koityi komonut oret nebo alternative justice system nekiwang'une kirwagutik chekimuchi ketar eng oret nebo koschinet. Nemwa kirwagindet neo nebo kapkirwok nebo Bomet Honorable Justice Julius Ng'arng'ar kole imukaksei kebos kirwagutik cheitei kapkirwok angot keboisie biik tugul oret noton nebo koschinet anan alternative system kou mediation eng kirwagutik chemache koschinet kou namunetab mbarenik anan succession ak terchinosiek chebo gaa chekimuchi keityin eng koschinet. Iarorwech koindab logoiwechutok sirindenyo Festus Rono. Kong'ololi en taonitabkei nebo wikit nebo Court Annexed Mediation komwa Justice Honorable Julius Ng'arng'ar kole bo komonut en biikab emet koyan oretab kosyinet en kirwagutik cheu terchinosiekab gaa, namunetab mbarenik en kwenutab kirwagutik alak chemoche kosyinet. Kaikimit ine kole kirwagutik chebo mbarenik koyomegei koityi kosyinet biik asikomuch kiwong en kalyet ak keisto terchinosiek akobo namunetab mbarenik. Mediation ama sehemu hii ya upatanishi inatokana na sheria za Kenya. Katika kipengele namba 159 ya katiba ya Kenya ndio inatupa mamlaka na nguvu ya kutatua kesi kupitia kwa njia hii. Sheria zetu kupitia katiba ambayo tumetunga sisi kama wa Kenya ndio imetupa hiyo nguvu. Tuna mrundiko mkubwa wa makesi. So ndiposa
mahakama imeamua kuwe na multi-door approach, yaani kuwe na njia nyingi za kutatua kesi, na moja ya hizo njia ni mediation. Hii upatanisho ya kupewa court annex mediator, mfanye nao kesi, msikizane, mpatane, na ni njia nzuri sana kwa vile haina gharama, mnaunganishwa pia pamoja, hakuna mtu ana win ana lose. Hatuzingatii technicalities za kesi sana, mnakubaliana tu kwa wepesi sana. Na hasa hizi ni kesi nzuri kama hizi za mashamba, watu ambao wanaukoo pamoja, watu wanaishi pamoja, mnadumisha hiyo uhusiano. So ningependa sana kwa rai kuwa tuendelee kutumia njia hizi. Akot kou noton kokoikochi kasubet ng'alalanoton okiliot neindochin okiliek en county nebo Bomet noton nebo Law Society of Kenya LSK mornet noton nebo Bomet. Gideon Koskei nekamwa ine kole en tai ko kimakoyoni okiliek kobaten en nguni kokoyan ortinwek choton asikonyumnyumchi kirwagutik chekikochang'a en kapkirwok. Maneno ya mediation tumekubali. Actually, in fact, I usually tell advocates, don't coach a party when he or she is going to mediation. Watch a headache na mind yake. Yes, so that you can now talk to that person akikuja kotini. But ikifika wakati wa kwenda mediation, aenda aseme vile anafikiria, because they are the ones who are facing the real situation pale kwa ground. Si ni kweli? So si lazima ifika hapa kotini, they can, because sisi kada namwambia siri yetu. Kada namesema siri ya mawakili ni tukule kwanza, and eventually tutakuambia ukweli tukishamaliza kukula. Mami gine sire o mingi bagenge kesi se kala kwa nango begen kotini kele ko win and brother so and so go lose and brother so and so ogere ke ko nya koron ko kitore tongne so onge bega ngengele mi tuguk che ketore ko eche mi tuguk che tore kalyet lani mi tuguk che motare ne ko defilement ko kemwowo tuguk che motare kobure nekibure so bo maana missing. That is why apart from oyoe kasit nebo okiliot ko ane kora mediator ngamun kingen maana nebo ketar tuguk en kalyet. Kosubkei ak director nebo public prosecution komiten kirwagutik chemoiyoni kosuldaen ortinwek choton kou nebo rumisiet, nyerset chekamwa kole akoi kobit imanda en yoton. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Yetesetai kakecher temik en county nebo Kericho koityi kamanut kabatisiet ak sikonyorchigei toretet nebo rabisiek kobun kibagengeitab serikali netokyingei kotoret temik nebo Commodities Fund of Kenya kobun kakoitoetab rabisiek eng besendo. Kamwa afisayat neo nebo Commodities Fund of Kenya Nancy Cheruiyot kole kokitaban serikalitab emoni rabisiek chekitoreti temik eng interest chemiten ng'weny. Kamwa afisayat neo en kibagengetab Commodities Fund en emoni Nancy Cheruiyot kole toreti kibagengeit noton temik en emoni noton kacher temik konyor rabisiek en besendo kobun kibagengeit noton asikokanaptaengei icheket. Kwa sababu hii ni serikali ya bottoms up, our interest rates inaanzia 3% to 7.5%. So societies wenye mko hapa ama estate farmers, ni makosa sana uende kwa bank uchukue loan ya 17%. Na kuna ya serikali yenye hawa wabunge wameweka kwetu tuwapatie katika riba ya chini. Kosubkei ak afisayandenoton ko kikobit walet en kokoitoetab rabisiek kobun taunetab direct settlement system en lipanetab temikab kawek en emoni, kit nikonyumnyum nyorunetab rabisiek. Hapo awali wakulima walikuwa mnalalamika kwa sababu saa zingine kama society hamuna title deed ya kutoa kama security. Serikali kaweka policy ya kulipa sasa pesa kutumia direct settlement scheme DSS. Sasa because DSS iko sasa inafanya kazi, hatuhitaji tena tangible security kutoka societies. Ni kuandikishiana na nyinyi kwamba pesa yetu itadidaktiwa pale Nairobi Coffee Exchange. So hiyo pia imerahisisha nyinyi kupata access ya loan. Kailos inendet arorutik chelelach chebo chikiletab temisietab kawek en emoni en mwaet kole ribe alyet ak siretab kawek angisub komie. Ni maneno ya EUDR. Hii regulations ya European Union ya deforestation.
Hii sasa ndio tuweze kuuza mimea zetu aswa coffee pale European Union, ambao mnajua kwamba most of our coffee inauzwa European Union. Lazima tuwe tumecomply na EUDR, na serikali pia kupitia shirika la hapa imekuwa ikiwa inatembea kuchukua hiyo EUDR data kutoka kwa mashamba zenu. So ningewahimiza sana, tafadhali mfanye kazi na hiyo hapa wakija. Kacher biikab emet kokimit kolsetab kawek en emoni ak en county nebo Kericho ak tetutik alak asikotoret icheket en sobetab atkai tugul akoib kanabtaetabkei. Tafadhali tufanye nini? Mwenye uko na 300 ongeza ikuwe 500. Mwenye uko na 500 kama kuna nafasi yoyote hata hapo kwa boda. Niko tachi kumono ndene. Ondeka weka mko ile kitu tayo muje kuno 20 kilos. Kengi pelioni ni piaski ko kwachi boise tukul chepyoso kwake ketik pokol agenge na kwenda chuma unata. Watoto mbogoni ne mungi berwok ya mungi kakitilen union. Agetinye women in coffee. Ama asomai. Kokochi jensi ungikoi vijana chon kotore sukul ikochi chechik pokol. Ileinte miono baba. Keringoni kata. Komaosire kembi. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Kotesetai koboroi mung'arenyi benkitab Kingdom Bank kole koyat mornet nelel eng oretab Tom Mboya Street eng taonitab Nairobi eng tokyinetab korikyi kastomaekchik. Kosubkei ak CEO nebo benkinoto Anthony Mburu komite barak mung'aret kastomaek eng oretab Tom Mboya Street ako noto kotil benkinoto koyat mornet eng komasata asikonyor kastomaek tetutik chebo benki eng oret nenyumnyum. Tom Mboya Street en taonitab Nairobi ko agenge en komoswek chemiten barak koitetab mung'aroshek, ofisishek ak missing ko chemung'arenik chemengechen. Notok amune asikotil benkitab Kingdom koyat mornenyin nelel en yotok kou en karoret nebo Anthony Mburu ne inendet ko Managing Director ak CEO nebo benkinotok. It is a great joy to gather here today as we celebrate the official opening of our Tom Mboya Street branch. For us, it's not just a building. It is a story of proximity, purpose, and partnership. We are here this morning to affirm one of our most important promises as Kingdom Bank, which is to bring banking closer to the people and to serve our customers with humility, empathy, and excellence. It also allows us to serve both the formal and informal economy seamlessly, offering convenient, flexible and affordable banking services that meet people where they are. Morna notok lel po benkitab Kingdom kowendi kokoito toretet nebo komonut koityi chemung'arainik kobun tetutik cheboto kanetutik chetinyegei ak boisietab rabinik en mung'aret, besenwek cheityin chemung'arainik ak biik chekikisir ak missing ko kanabtaetab chemung'arainik che kwonyik kobun tetutiet nebo Faidi Dada asikotoret en kanabtaetab uchumi nebo biik ak emetab Kenya. We have a product specifically for business women called Faidi Dada. We are proud to offer a range of financial solutions designed to meet the real needs of our customers. Personal loans for the employed to access quick and affordable credit, business loans including working capital loans and trade finance solutions, tailored especially for traders who import goods and need financing to keep their businesses moving. Our approach is therefore not one size fits all. We design financial solutions that are personal, flexible, and responsive to each customer's journey. Victor Korir, Kass, Nairobi. Akakomongei minista netononjin tetutik ak chebo kabatisiet eng county nebo Nakuru Leonard Bor akosom neranik kochut anan kotoi kibagengeisiek cheterterchin asikonyorune kelchin rabisiek cheikoitoi serikalitab county nebo Nakuru. Kong'ololi eng kasarta notok ikeskei ureriet nebo cheptulit nebo Lensko Football Tournament eng wadit nebo Kamara eng kot neing'ote ng'atutik nebo Kuresoi North komwa Bor kole ureriet kobo kamanut missing kala amu yae koistoegei yautik chotok chebo boisietab kerichekab bokitet koboto eisetab mayek. Logoiwek chotok chekarob eut minista nebo tetutikab ureriosiek eng county nebo Nakuru Elga Riaga. Iarorwech koindab logoiwechutok sirindenyo kong'ete Nakuru County Sylvester Rono. Kong'ololi
en kasarta nekait let ureriet nebo kiptulit nebo Lensco Football Tournament nekakiureren en ward nebo Kamara. Komwa minista nebo kabatisiet en county nebo Nakuru Leonard Bor kole tokyininyin bo ke koker kole kakiyum neranik oret agenge nebo kekanapta talentaisiek ak komuch kinet neranik koistoengei tuguk chemokororon cheboto yeisetab mayek ak kerichek chebo bokiten. Vijana chechoket sait age konan komiten ko idol, kongen ole biik chekabur komotindoo kit neyoe, sait age konan komuche koyai tuguk choton chemonyolu kaile kokakonam ng'alek chebo bokitet, ng'alek choton chekiboisien dawa ya kulevya, lakini ngebwan en ng'alekab sports kesikyini ko ki leaders, kesikyini ko ki mentors, keng'ololchin icheket ak kiborchi oret nemuche kosoben. Kates komwa ine kole tinye tetutik serikali nebo county nebo Nakuru nebo koker kole katoret neranik choton kobun rabisiek chebo enterprise fund ak cooperative revolving funds ole kacher neranik kotoi kibagengeisiek asikomuch konyorunen kelchin rabisiek choton. En Nakuru County, serikalit noton nendochin High Excellency Madam Governor Susan Kihika ko kikonde kipaumbele ng'alekab temisiet ak ng'alekab kurubisiek, ng'alekab cooperatives. Ko noton amoche en betut nieb raini keboisien ng'alekab mucheset kihamasishan vijana kelenjin en serikali nebo county komiten opportunities chechang yon kabwa ako formen kurubisiek komuche konyorchinengei kelchin ng'alekab rabisiek chemuche kosupportenen their small businesses. Kou en ng'alekab temisiet kemoe encouragen vijana chechoket, kitindoi ng'alekab agribusiness, kitindoi ng'alekab value addition, kitindoi ng'alekab marketing. Ko oret niton nekimuche kesikyinen asikinet vijana kelenji makityo ng'alekab ofisisiek, lakini kimuche kupitia programs choton chemiten agriculture, ng'alekab SACCOs, ng'alekab kurubisiek keker kele kakisupporten. En komostanyin komwa MCA nebo Kamara John Maritim kole nyoru tiet serikali nebo Nakuru koyob County Assembly nebo Nakuru en tetutikab kayaptaet ab talentaisiek choton. Kamwa ine kole bo komonut amun ikimiti chametabgei nebo borwek ak kokirinda mionwogik chetinyegei ak kabwatutik. Ng'alekab biik kocheru stress, ibure biik komie akoisto tuguk chechang en korikyok chemonyolu mara kebirotabgei kalyan. So yon mi games kabilan nyaketuye tugul keekatkei keboiboitu akobose kora stress, and that is the one way nekikere kele more games to ladies to men koboiboi biik and tomorrow there is a community of life nekararan. Kanyorchigei timisiek konunotoik cheterter cheboto rabisiek, mbirok ak ngoroik chebo ureriet ole kosubkei ak Leonard Bor ko ureriet noton kotetat kisuldaen en wodisiek tugul 4 chebo Kuresoi North ak en let kotuiyo kobelik kobun wodisiek tugul asikobelgei ak komong kabelindet nebo constituency en kakesunetabgei nebo kenyini. Raini kemiten Kamara, ako next kebendi olimpo Kiptororo, alafu finally ketinye finals noton nebo sub county kiyomdosi timisiek 16. Ak taban nebo noton ko keboisien ureriosiek choton koliteito nebo ureriet nebo Governors Cup netetat kotoigei konekit ole ibeljingei timisiek kobun wadisiek 55 chebo county nebo Nakuru rabisiek ak konunotoik alak. En wikit agenge nenyone konome Governors Cup ako noton kora ngeboisien forum neuni keker kele kakilit vijana chechoket asikoron kobelis. Kong'eten county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Ak yuto kokakituch kayumetab logoiwekab emet chekakibun kong'ete Kass TV en tetutiet noton nebo tililindo. Kainenyu ko Chesankaro Sirma, matiloitu amu yekiweke tetutiet nebo tililindo kemitei ak daktari noto ko ng'amotiot nebo makatet kobate king'ololi betutab rani mionwogik cheimi lagok chemengechen ole kimuche kekirindaita ak ole much kinyaita ko meloitu asikobit ketuye eng kibagenge. Testai ikere Kass TV, kimnatet naet.